સ્વામિનારાયણ 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 પાડને કરગરી કહું ભક્તિ બાળને અરજ માહરી પૂર માધરો વિપતિ માહરી શ્રી હરિ હરો અવરયાશરો પાડશો સર્વના પ્રભુ દીન દયાળ છો વિશ્વના વિભો વિમળ મૂર્તિ પૂરમાં વસો નજરથી પ્રભુ દૂર ના થશો અધિક ત્રાસને તોડી નાખજો નારાયણ દાસને પાસ રાખજો નારાયણ દાસને પાસ રાખજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી નરનારાયણ પ્રાર્થના સ્તોત્રમ
અવતીર્ય નિજાક્ષરાત્ પરા દિયમૂર્ત્યાં બદરીવને સ્થિત ભુવિ ભારત જીવ શર્મણે નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ યદુપર્યભવદ કૃપા તવ સનરો દ્રષ્ટુમિહાર્હતિ ક્ષણમ ન પરસુરસત્તમોન્યથા નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ પ્રથિतं ચ બૃહદ્વ્રतं ત્વયા જનતાયા નિજધામલબ્ધયે અવબોધનમુત્તમં ભુવિ નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ જગતો જનનમ હિ પાલનમ પ્રલયં ચાપી કરોષિ નિત્યદા રજસા તમસા ચ સત્વતો નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ ઋષિરૂપધરં તપશ્ચરાં યવમન્યેત કદાપિ કશ્ચન સ ભવેત સતतं ચ નારકી નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ તવ મૂર્તિરિયં સુખાપ્તયે જનતાયા કિલ તાપશાંતયે મરણસ્ય જયાય નિત્યદા નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ જગદન્યતનુસ્તથાવિતો ધરસી ત્વાં ચ યુગે યુગેદ્ય વૈ હરિકૃષ્ણતનુસ્ત્વયા ધૃતા નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ વિધિ શંભુમુખામરવ્રજ ચરણૌ તે સતतं સમર્ચતિ પરમાદરતશ્ચ ચિંતતિ નરનારાયણ દેવ પાહિ મામ ઇતિ શ્રી નરનારાયણ પ્રાર્થનાષ્ટકમ સમાપ્તમ. Jai Shree Swaminarayan and welcome to the latest edition of SSYM Digital. It saddens me to say this will possibly be the penultimate session, but hopefully we'll give everybody a good session today. Today's session will be looking at wonders of the world and in more important detail, Maharaj's Mahima, the greatness of our Maharaj. In this session, we will cover three main topic areas, which is the universe, nature itself, and the human body. Hopefully, so we don't bore you guys, we'll mix it up a bit, and we've got some discussions, we've got some videos from some familiar faces, and some polls, and some experiments which we expect you guys to participate in. And you can always have your say on the YouTube chat. Okay, so without further ado, I'm going to hand you over to Suresh Bhai from Bolton and Praveen Bhai from Cheshire to discuss Maharaj's Mahima around the universe. Jai Swaminarayan. Jena Roma Suchintrama Anusama Brahmanda Koti Phare. એવા આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમને હૃદયથી યાદ કરીને બધાને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. Okay, we're gonna, before we start, we're gonna watch a video.
उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे, वेदो स्तुति उच्चरे, जेना रोम सुछिद्रमा अणुसमा, ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो, आज्ञान लोपेक्षणा, एवाय अक्षरधामनाय अधिपति, श्री स्वामिनारायण. Right. You probably most of you understood this. We sing it daily in our mandirs or our home as well. One line which explains about Brahmand is Jena Roma Suchintrama Anusama Brahmanda Koti Phare. Explaining this line, we could be here for a long time. But briefly, Rome, it just means the body hair. So size of a body hair, just that small size in Maharaj's body, there are Koti, Brahmando. The Sabda Koti is mentioned in Patham 51 Vachnamat, where Maharaj said that the earth is 50 Koti Yojan big. Yojan is basically, one Yojan is 3 to 4 miles. So if you, and he explains in the Vachnamata, is 500 million miles. So you can imagine how big the earth is. So you can imagine that's Koti like that on Brahmans, like that on Varajas, one hair. The best example I can give is, when it's sunny and you might see through your window, the sunlight is coming, and you see small particles moving. Just like that, you see Maharaj's each hair, Brahman like that, just floating around. Shows how great and how big our Maharaj is. Karyani 8, Vachnamat, Maharaj said there, his body, he changes his body according to his wish, so he can make a smaller and a big. Example, Vaman Avatar, which was last week, we all did half Ekadasi, so most of us will remember that. In just 2 steps, he basically conquered whole 14 logs. And the Sabda Brahmand, Praveen Bhai. Yes, Suresh Bhai. Will you be able to explain what Brahmand is? Brahma is, because I don't know what Brahmand is. Right, okay. I'll explain about the Brahman. Thank you, Suji. Jai Swaminarayan, everyone. This Akshardham thi સામાન્ય જીવ સુધીનું આ વર્ણન. અક્ષરધામ કેવું? તો કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ ઓરડાના પદની અંદર, પદ ત્રીજાની અંદર બહુ સારી રીતે એ લાઈન એવી મૂકી છે એની અંદર, જો તમે એ સમજો તો એ અક્ષરધામનું તમને વર્ણન સમજાઈ જાય. વાંચી સંભળાવું. મારું ધામ છે રે અક્ષરયામૃત જેનું નામ, સર્વે સામ્રતિ રે શક્તિ કરી ગુણે અભિરાય. એવું આજે આ ભગવાનનું ધામ. હવે ધામની અંદર બરોબર વચ્ચે મિડલની અંદર દિવ્ય સિંહાસન ઉપર મહારાજ સહજાનંદ સ્વામીની સાક્ષાત ભગવાન બિરાજમાન છે. એની આજુબાજુમાં અનંત કોટી મુક્તો ચારે તરફ હાથ જોડી અને મહારાજની સેવામાં હાજર છે. ત્યારે મહારાજે ખાલી એક દ્રષ્ટિ એ મુક્તો સામે કરી અને એ મુક્તોને ખબર પડી કે મારું કામ શું છે. એ મુક્તોમાંથી મહાપુરુષ ઉત્પન્ન થયા. અને મહાપુરુષ અને પુરુષ, પુરુષ ઇઝ અ પ્રકૃતિ એન્ડ ધેન મહામાયા, માયા એન્ડ પ્રકૃતિ. હવે એ મહાપુરુષ અને મહામાયામાંથી પ્રધાન પુરુષ ઉત્પન્ન થયા. પ્રધાન પુરુષ એટલે શું? રાઈટ, પ્રધાન પુરુષ એટલે સુરેશભાઈ, પ્રધાન ઇઝ અ સ્ત્રી અને પુરુષ ઇઝ અ પુરુષ. એવા અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષ ઉત્પન્ન થયા.
બ્રહ્માંડ એક બ્રહ્માંડને દીઠ એક પ્રધાન પુરુષ ઉત્પન્ન થયા. પછી પ્રધાન પુરુષમાંથી મહતત્વ એટલે કે ચિત્ત, અને ચિત્તમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયા. હવે અહંકાર એ 3 ટાઈપના અહંકાર છે: સાત્વિક અહંકાર, રાજસ અહંકાર અને તામસ અહંકાર. એને આપણે સત્વગુણ તરીકે કહી શકીએ સાત્વિક અહંકારને, રાજસ અહંકારને રજોગુણ તરીકે, અને તામસ અહંકારને તમોગુણ તરીકે આપણે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. હવે સાત્વિક અહંકારની અંદર કેટલી ઇન્દ્રિયો? તો કે 14 ઇન્દ્રિયોના દેવતા અને મન એ સાત્વિક અહંકારની અંદર, 10 ઇન્દ્રિયો, પંચપ્રાણ અને બુદ્ધિ એ રાજસ અહંકારમાં, અને તામસ અહંકારની અંદર પંચભૂત, પંચતન માત્ર. હવે આ બધી ઇન્દ્રિયોમાં વિરાટ નારાયણ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થયું. હવે વિરાટ નારાયણનું સ્વરૂપ એ 24 તત્વોની અંદર સર્જેલું છે. 24 તત્વો ભેગા મળી અને વિરાટ નારાયણનું સ્વરૂપ તૈયાર થયું છે. હવે વિરાટ નારાયણની નાભીમાંથી બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થઈ છે. હવે બ્રહ્માંડનું કામ શું? મહારાજે આ બધું કરેલું છે. મહારાજ ભેગા રહીને આ બધા મુક્તો આ કામ કરી રહ્યા છે. તો વિરાટ નારાયણની નાભીમાંથી બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા, અને બ્રહ્માને સત્યલોકમાં ઉત્પત્તિનું કાર્ય આપ્યું છે. તો ઉત્પત્તિનું કાર્ય એટલે કે જે ઉત્પત્તિનું કાર્ય અત્યારે આપણે બધું સાંભળતા જ હશી બધી જગ્યાએ કે આ લોકની ઉત્પત્તિ બ્રહ્માએ કરી. પણ આ બ્રહ્માને પણ આ મહારાજ ભેગા રહીને એને કામ સોંપેલું છે આ ઉત્પત્તિનું. ત્યારે બ્રહ્માએ આ ઉત્પત્તિનું કાર્ય સંભાળી રહ્યા છે. તો આખું આ બ્રહ્માંડ આપણે જે રહી છીએ એ બધું બ્રહ્મા જ કર્યું છે એમ? બ્રહ્મા મહારાજ ભેગા રહીને બ્રહ્માએ કર્યું છે. તો મહારાજની નિયમ તરીકે રહીને મેં એક લીલા સાંભળી છે બ્રહ્માની. સુરેશભાઈ બરાબર. એક દિવસ સભામાં મહારાજ બેઠા હતા, સંતો અને હરિભક્તો હતા ત્યાં. તો મહારાજ એની ખાલી નજરથી દ્રષ્ટિ બે આઈબોલ્સ મ્યુડ ઇન ટુ ધ સેન્ટર. હા. તો મુક્તાનંદ સ્વામી દેખી ગયા. તો મુક્તાનંદ કીધું કે મહારાજ આ તમે શું કર્યું? તમે બે આંખી મિડલમાં સેન્ટરમાં વ્યૂ કર્યું, શું કર્યું? મહારાજ કે જો તમે ઘણું બધું પુણ્ય કર્યું હોય ને, તપ કર્યું તો ખબર પડે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીને હજી એમ થયું કે મહારાજ કીધું કેમ નહોતું. એ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીને પૂછ્યા કર્યું કે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી આ મહારાજ શું કર્યું? આ એ કે ઘણા પુણ્ય કર્યો હોય તો ખબર પડે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી હજી ન રહી શક્યા. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને કીધું પ્લીઝ મહારાજ તમે કહો શું કર્યું એમ. તો મહારાજ કહે કે એક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્માજી છે એ એના પબ્લિક ભેગું ભરતા નહોતા, અને બીજામાં બીજી ઠેકાણ નહોતા ભરતા. તો આ મટકું માર્યું, એમાં બે બ્રહ્માને બદલાઈ નાખ્યા. ઓકે. દ્રષ્ટિમાંથી બદલાવી નાખ્યા. ઓકે. અને આ બ્રહ્મા મેં સાંભળ્યું કે આપણો આ જે અર્થ છે એનું ડાયમીટર 7,926 માઇલ છે. હે? હા. ના. તો હવે કેવું આ બનાવ્યું છે આપણા મહારાજ. અને બીજું કે ક્લોઝેસ્ટ સ્ટાર સિસ્ટમ ટુ અવર અર્થ ઇઝ 26 ટ્રિલિયન માઇલ્સ અવે. કેટલા જીરો આવે? એનું નામ છે આલ્ફા. ધેટ્સ ધ ક્લોઝેસ્ટ ટુ અવર સિસ્ટમ. ઓકે. અરે ઓકે. ચાલો, બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થઈ તો અત્યારે બ્રહ્મા સત્યલોકમાં છે. પછી બ્રહ્મામાંથી મર્યાદિક ઋષિઓ, અને ઋષિઓમાંથી કશ્યપ આદિક પ્રજાપતિ અને જીવો ઉત્પન્ન થયા છે. વાઇલ વી આર ઇન જીવોસમાંથી પછી દેવો. હવે દેવમાં મને એક લાઈન યાદ આવી ગઈ. દુર્લભ દેવને રે મારો કોઈ ન પામે પાર. તો આ સત્યલોકમાં દેવો, પછી દૈત્યો એ અતરલોકની અંદર ગયા, અને પછી આપણે મૃત્યુલોકમાં આવ્યા. તો એમાં હ્યુમન, એનિમલ્સ, ટ્રીઝ અને માઉન્ટેન્સ. ઓકે. હવે આપણે બિફોર વી ગો ટુ ધ મૃત્યુલોક, I'll explain you. I'll just give you the question. If you guys can answer it and put a comment on it on YouTube. દુનિયાના એવા કયા 4 સ્થાન છે કે ક્યારે ભરાતા નથી? 4 places in the world they never get filled. Okay, we going back to the Mrityulok. Now we are in Mrityulok. So Mrityulok ની અંદર divided by 4. Jarayuj,
સ્વેદજ, અંડજ અને ઉદ્વબીજ. હવે જરાયુજ એટલે શું? તો કે હ્યુમન બર્થ. હ્યુમનમાં એટલે કે આપણે એનિમલ્સ, એ બધા હ્યુમન્સની અંદર. સ્વદજ, તો સ્વદેજમાં એવા 21 લાખ જન્મ. તો એ સ્વદેજમાં 21 લાખ જન્મ તોમાં કયા કયા? તો કે જે પરસેવામાં જન્મે એ કે લાઈક સ્વેટમાં જે પરસેવો આપણે વરે એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય. તો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે જે માખતામાં ટોલા પડે એ માંકડ હોય તો એ સ્વદેજમાંથી ઉત્પન્ન થાય. એવા 21 લાખ જીવ. હવે ત્રીજું અંડજ. અંડજ એટલે કે ઈંડામાંથી જન્મે એવા. પ્રવીણભાઈ, ઓલું ઈંડામાંથી ઓલું કુક ચિકન. યસ સુરેશભાઈ, યુ આર રાઈટ. ઈંડામાંથી જન્મે એવા ચિકન્સ, એગ્સ એન્ડ ફિશ. જે ઈંડામાંથી જન્મે એવા 21 લાખ જીવ. અને ઉદ્વબીજ કે જે જમીનમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય એવા 21 લાખ જીવ. તો ટોટલ આપણા કેટલા જીવ થયા? 84 લાખ જીવ. તો એ 84 લાખ જીવ આપણા એ ત્યાં. હવે આપણે ગોઈંગ ટુ ધ લોકસ, સોરી 24 તત્વોઝ. Going to the 24 tattvas. Okay, while we're there, we just say the 24 tattvas. Karma indriyos, 5 karma indriyos. Vank, pani, pad, payu, and upastha. 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો, સોત્ર, ત્વક, રસના, નેત્ર અને દ્રાણ. પંચભૃત, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ અને પૃથ્વી. પંચપ્રાણ, પ્રાણ, અપાન, ઉગાન, અમાન અને વ્યાન. અને 4 અંતકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત. 4 અંતકરણ. ના વી આર ઇન 14 લોકસ. કે હવે આપણે 14 લોકનું જરાક આપણે જોઈ લઈએ કે આપણાથી ઉપર કેટલા લોક છે અને આપણાથી નીચે કેટલા લોક છે. આપણે બરાબર મૃત્યુલોક સેન્ટરની અંદર છે. તો આલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ ટોપ. કે આપણાથી જે ઉપરના 6 લોક છે એ સત્યલોક, તપલોક, જનલોક, મહરલોક, સ્વર્ગલોક અને ભુવલોક. Then I'll start from the bottom. આપણાથી નીચેના જે છે એ અતળ, વિતળ, સુતળ, તળાતળ, મહાતળ, રસાતળ એન્ડ પાતાળ. સ્વર્ગલોકની અંદર અત્યારે કોણ રહે છે? ઇન્દ્રદેવ. સુરેશભાઈ, do you know anything about the Indra? When we had a Sibir, Ram Swami and Ghanshyam Swami did Sibir in Stanma Mandir. I'm sure most of us remember that. The happiest person out of these 14 loks, do we know who he is? Indra. Yes, it is Indra. He's so happy. He's sitting on the gold there, wherever we wish. Yeah, he's even happier than the Brahma. Yeah. What Swami said was, he gave a really good example, I can remember. He said, he's the happiest, so times that by 100. Yeah, that's the next step. Yeah. So you type by 100 again. So if you do that times 100, 110 times. Yeah. Yeah. And now think of Sukh in Akshardham. Right. That's like a Himalaya mountain. Mm-hmm. And the Sukh of Indra times 100, 10 times. Right. That's like a rhino next to Himalaya's mountain. Oh. This is, and you're still exaggerating. તો હવે અક્ષરધામમાં કેટલું સુખ હશે? You can imagine. Oh my God. Yep. Yeah. In here we go Mrityulok. That's where we live basically. Yeah. Do you like fast cars, Praveen? Fast cars. Car, yeah, driving fast cars. I've got a bloody Astra, man. Yeah. We go. Prakash bhai, you like it, yeah? Driving fast car? Tesla. Yeah. How fast does your car go? Fastest you can go. Fast, yeah? You know how fast is this earth spinning? Anybody knows how fast? Send the comments on the thing. See once people give the answer. This is earth is just Brahmakulu for Maharaj is a toy, and it spins 67,000 miles per hour. Our earth is spinning 67,000 miles per hour. Can you believe it? Mara Maharaj. Yep. Yeah. Right. Okay. May finish this question up. Do we get any comments on that thingy? Right. I'll give you the answer.
તો દુનિયાના 4 સ્થાન જે ક્યારે ભરાતા નથી. સમુદ્ર, જેટલી નદી જાય પણ હજી સુધી ભરાણું નથી સમુદ્ર. સ્મશાન, સેમેટ્રી, નેવર ગેટ ફિલ્ડ. ઈચ્છાનો ઘડો, જેને ઈચ્છા હોય કોઈ દિવસ પૂરો થાય નહીં ઈચ્છા. અને માણસનું મન, કોઈ દિવસ માણસનું મન ભરાતું નથી, એને કાંઈક ને કાંઈક કપતું જ હોય. એન્ડ ધીસ હ્યુમન બેસિકલી ઇઝ, મહારાજે ગઢડાના પ્રથમમાં 27ની અંદર બહુ સારી એવી વાત કરી. અને જે આ સંતોએ જે આ વાતને પકડી છે કે હ્યુમન, જે આ માણસનું શરીર બન્યું એ કેવી રીતે બન્યું. ઈ જસ્ટ મેડ અ ડ્રોપ ઓફ વોટર. આ પાણીના બિંદુમાંથી આ માણસનું શરીર બન્યું. અને જે આ સંતોએ એનું એક્સપ્લેન કર્યું છે ને, ગાઈઝ, if you got time, just read the ગઢડાનું 27 is very good, the વચનામૃત. And that's about it, I think. Sureshbhai? Yeah, just the last point now. The information that we got, we all do Janma Mangal. One of the Janma Mangal, he says, Aham Si Satya Vadine Namaha. Yeah. He's described Maharaj. Satya Vadine means 100% perfect. So the map we had on the thingy, from Akshadam to below, the universe description is from what Maharaj is explained. So basically, that's absolutely perfect. As scientists might say, okay, we wrong or right every there and there, but at the end they will come to conclusion that this is definitely right thing, because it's the person who's made it is saying it. Right. Jai Shree Swaminarayan. Jai Shree Swaminarayan. Thank you to Suresh Bhai and Praveen Bhai. A lot of information to take there. Next, we're going to move on to one of our polls. The first poll regarding the universe. It's only 3 simple questions. The link will be on the screen. So if you guys need to log in or link into the screen, and we'll give you a couple of minutes. There's only 3 questions. If you answer the questions, and I'll go through the questions on here, and then obviously we'll look at the answers. It will be a live one, so obviously as it's going through, we can look at the answers as they come up. The first question: the ancient Greeks were the first to figure out that the earth is spherical. True or false? Don't worry guys, if you're running a bit behind, we'll go through the questions, we'll go back, and then we'll go through all the answers. So question 1 again: the ancient Greeks were the first to figure out that the earth is spherical. True or false? And like I mentioned before guys, if you've got any other comments you want to make, if you've got any comments to make, you can make them in the YouTube chat box. And if we have any questions, anything, we'll try and answer them or get somebody to answer them for you. The second question is, how many times could the earth fit into the sun? How many times can the earth fit into the sun? 13,000 times? 130,000 times? 1.3 million times? Or 13 million times? 4 answers. And the final question: all the planets in our solar system would be able to fit in a line between Earth and the Moon. True or false? Okay, we'll just give you another minute or so to answer these questions. Okay, should we go back to the question 1? And I think we're going to close the questions out now, so we've got no more answers. First question: the ancient Greeks were the first to figure out that the earth was spherical. True or false? It's actually false. If you look in the Rig Ved, it's referenced in there. So obviously it wasn't the Greeks. How many times, question 2, how many times does the earth fit into the sun? I think everyone's taken a guess at 13 million because it's the biggest, and because we're talking about big things. The correct answer is 1.3 million times. And the final one: all the planets in our solar system would be able to line between Earth and the Moon.
true or false. The answer is true. And this is with space to spare. Okay, so that was a quick poll that we had. Now we're going to move on to the second part of ours, which is the nature. And now I'd like to introduce Vasant Bhai and Ravi Bhai to take the talk on nature. Yes, Jai Shree Swaminarayan, everyone. The second section is on nature. When we talk about nature, it could be from leaves to trees to waterfalls. Nature also brings us many benefits to oneself. So, for example, your own mental health well-being, reduces stress, and keeps oneself calm. Like I said, there's many things like nature, as I discussed. But also, with nature, there's the wonders of the world. So what I mean by the wonders of the world, there's Mount Everest, Grand Canyon, Victoria Falls, Northern Lights. Many places where many people will go and visit to see these spectacular views. Even further, I'm sure many people who's watching have probably gone on yatra to places such as Yamunotri. And when you say Yamunotri, they have these really garam hot pani kunds where people will bathe. But the interesting, amazing fact is the surroundings outside the kund, it's freezing cold temperatures, but in that kund it's really hot water. And just to add on that, many people probably do bring rice, potatoes to cook in that water. Yeah, that reminds me, Ravi Bhai, there was a place called in Kenya. Everybody used to call him Maujimoto, but it wasn't Maujimoto, it was Majimoto. Oh, okay. Means hot water. Oh. And we used to take santos there. We used to bafu bateta, makai, mogo, everything. Oh. It's the same. But now we can't because obviously so many birds have been killed and because of the hot water and everything. So people have stopped going there. Yeah, and another place in Yatra, again, people would have gone to is in Pulasram, in Muktinath. There's an Akhandivo which has been burning for many thousands of years. And the astonishing thing about the flame is the flame's been going on without anybody putting any ghee or any substances. It must be through Maharaj. To keep that exactly. Yeah, so all these points I mentioned, none of these are man-made. They're all created by Bhagwan. Yeah, so good, Vasant, as well. I like your shirt, dressed for the occasion. Oh, yeah, I was trying to connect with the nature. Oh, exactly, yeah. Yeah, Brilliant. you see, obviously I thought it was spring, but it's autumn now. Yeah, yeah. So what do you think about nature? Is there anything brings out for you? Yeah, well, we are always connected to nature one way or another. I mean, when I was young, I was always connected to nature because my friends were monkeys, lions in Kenya. We didn't have any friends, and we used to always chill with the nature. I'm only joking. But yeah, if we see, we have to respect nature and we have to keep the environment safe and clean for the future generation. If we don't do that, there's going to be so much consequences which will affect all the human beings. If you think without the nature. Yeah, what would you think without nature? So if you see, like you said, without human beings or trees, is there anything? Look, one thing is, what would happen? Without the nature, we won't survive. But the nature will survive without human beings. It's so many scientists have written facts about that. એના વિશે ઘણું બધું લખ્યું છે. હવે પહેલાં આપણે દાખલા તરીકે કહી કે ઇમેજિન ખાલી ઝાડ જ ન હોય તો વરસાદ નહીં હોય, ઓક્સિજન નહીં હોય, મટીરિયલ નહીં હોય, ફૂડ નહીં હોય, શેલ્ટર નહીં હોય. ઇવન આજકાલ અહીંયા યુકેમાં તો બહુ થાયરું ટોયલેટ રોલ નહીં હોય. વિચાર કરો તમે. એટલે નેચરને વી હેવ ટુ લર્ન હાઉ ટુ રિસ્પેક્ટ નેચર. નેચર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર સર્વાઇવલ એન્ડ થ્રાઇવ ઓફ હ્યુમન કોઝ એ આપણે મેડિસિન આપે છે, નેચરલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપે છે ફોર વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર બોડી. હવે ઇમેજિન પીપલ જેને માણસોને સૂર્યનું વિટામિન ડી સિન્થેટિક વિટામિન ડી. હવે તમને ખામી હોય તો વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? ડૉક્ટર્સ એમ કે ગો ઓન અ હોલિડે. Yeah, on a sunny place. So again, we have to learn how to respect nature. Because if we don't respect nature, it's not going to be good. And imagine કે આ નેચર ન હોય તો આ ઝાડ છે બધા જે ફ્રૂટ આપે છે ફ્રૂટ નહીં મળે આપને. યા કે ફૂલ જે આપણે સારા સુગંધ આપે મહારાજને ચડાવી છે અને હાર બનાવી છે એ નહીં હોય. તો it's not going to be right. So we have to adapt to the nature, learn to respect the nature.
એમાં આપણા નિષ્કલાનંદ સ્વામી કહે છે કે હરિસ્મૃતિમાં તમારા ભયથી સૂર્ય શશી ફરે કાલ શક્તિ અહોનિશી. અને બીજી લાઈન છે તમારા ભય થકી સાક્ષાત વરસાવે વરસાદ જીવન જાણું છું. હવે ઇમેજિન if those natures are following Agna of Maharaj, the rain rains when it's supposed to rain, the season change when it's supposed to change. Imagine if that didn't happen. No, exactly. So I wouldn't be here because I'm Vasant, Rutu. Yeah. You wouldn't be here. You're Ravi, Suri. So none of us would be here. We would be living in like a blind and dark world. So yeah, we have to learn how to respect the nature. પછી બીજું you've mentioned the 7 wonders of the world. પણ આપને અમુક wonders છે which are not mentioned in the 7 wonders of the world. હવે આપના વર્તાનું ત્રીજું વર્તનામાં દઈએ વર્નાવલ fire. What is Varnaval fire? Varnaval fire is a fire which is 12,000 feet under the sea. Right. And it's amidst the water and it's still burning. Normally anything water touches puts the fire out. Yeah, exactly. So a fire inside water. Yeah. But this is very important. Why? Because that Varnaval fire absorbs the salty water and excretes sweet water, which forms into clouds, which then clouds shower rains, and then hence you get all the test and everything. But nobody mentions that's a wonder created by Maharaj himself. So again, Varnaval is mentioned few times in Shastras, obviously, for different reasons. But as our topic is on nature, we'll just leave it there. Like another fact about Varnaval fire was, as it is, as I mentioned to you, it's 12,000 feet deep. This was mentioned 1,000 years ago in the scriptures, and Maharaj also mentioned it much number. But 100 years ago, human beings could only go 300 feet. So Maharaj બેઠા બેઠા ક્યાં પહોંચી ગયા હતા? જેમ સુરેશભાઈ કીધું કે મહારાજ ખાલી આંખીથી બધું કરી શકે છે. That's why કે ને એ કેના થકી થાય છે? મને મળ્યા જે ભગવાન એના કાર્ય થાય છે. પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન. અને હવે બીજું જીપી એટલે ઘનશ્યામ પ્રસાદ સ્વામીની. No. I'm talking about GP 65 65મું. એમાં કહે છે કે આપના આ જે બ્રહ્માંડમાં જે બારે છે એ આપના શરીરના અંદર છે. You look at the rivers. What example have you got? For example, you look at the rivers, we got the veins. Yeah. એ પછી આગળ મને લાગે આપના ડૉક્ટર સાહેબ આવે છે એક્સપ્લેન કરશે. પણ whatever is in the Brahman is within our body in small case. Small scale, sorry. But we need that outside Brahman nutritions to support our body. And that's why it's very important કે આપણે જે Brahman nature respect કરી. પછી બીજું છે કે નેચરને આપણે રિસ્પેક્ટ કરશે તો આપણે રિસ્પેક્ટ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ સે, ડુ યુ ગો ફોર અ વોક, રવિભાઈ? Yeah, I enjoy going for Now, walks, where do you go for a walk? Just around the park, or you might go to a scenic place for a walk. And do you feel tired there? Not really. You can carry on walking in a nice scenic place. Now imagine if I told you you have to walk 8 miles in a city center. You will feel exhausted. Yeah, definitely. But if you have to walk 8 miles in a country park, seaside, lake, mountains, you won't feel exhausted. Why is that? That's because you are accepting the nature, and the nature is helping you. Fresh oxygen in city. Like, try and walk even 1 kilometer in Ahmedabad, no full chance. of pollution. Yeah, no chance there. Or Delhi, because of too much pollution. But you have to walk 8 miles anywhere else, you're fine. Yep. So yeah, even in Antya, it says, Antya 13th, again GP, not GP Swami again. We might have to bring in Dhyan Subra Swami, but never mind. Yeah, it says that Maharaj liked living in the forest himself. What do they call that? Something, don't they? In terminologies there. In Japanese term, it's called forest bathing. Okay. Or as the Kara is called bathing. So yeah, it's basically when you connect nature in different ways. You can sit under the tree. અમે માંડવીમાં હતા, ઝાડ નીચે હોતા, એવી મીઠી મીઠી ઊંઘ આવી હતી. If you have ever slept under the limbo tree, don't be scared of the ants falling on you or anything, but try and sleep under the limbo tree. You get beautiful shade. Everything. Yeah, it is. So, yeah. And obviously, this was again, is mentioned, this has only happened through money,
મળ્યા એવા જે ભગવાન તેના કાર્યથી થાય છે, as explained in Vachnamat GP 27. Yep. So, have you got any other references, Ravi Bhai? Yeah, there was another Vachnamat, Sarangpur 17, where what Maharaj talks about in that Vachnamat is we've got an ocean with all the animals, creatures, birds. They all come to drink water to stay healthy. But the interesting and amazing fact is that water level in that ocean never reduces or decreases. It's always either that level or Well, increasing. at the moment, it seems like it's increasing because there's floods everywhere. Yeah, with the rainfalls at the moment. I think humans have stopped drinking too much water, haven't they? Yeah, it could be. So, Ravi, is there anything that you find interesting about nature? There's many interesting aspects of nature. Wonder what the viewers feel. If you've got any amazing opinions, what you find amazing about the nature, please feel free to put it on the YouTube chat. Something which I find fascinating is how the seasons all fit into the year. So you say, like you're saying, Vasant Rutu, which is spring, the flowers blossom. The flowers know that time to blossom. Autumn comes round. We'll see soon. Jaru prabha pandra kari parse. And to add further to that is on the same earth, on the same time, there's different seasons going on. So for example, in the United Kingdom, we'll have real cold winters in January, February. I find strange in the United Kingdom. Sometimes I see 4 seasons in one day. That's true as well. Whereas January, February, there's hot summers, heat waves in Australia. Wow. Even further, in specific countries, like for example America, they'll have all seasons going on in that one country. They'll have high rainfalls, really cold winters in another place. They'll have hot sunshine in another part of the country. Something further on, moving on, is the figure we hear quite a lot is Joriasi Lakh in Kathas. Oh yeah, I remember Praveen Bhai from Cheshire mentioned that as well. Yeah, and that Joriasi Lakh figure means 8.4 million. Wow. 8.4 million births we've had to attain this human form. So just think how amazing it is how Bhagwan has created so many different creatures, animals, plants, and they're all unique to themselves. And the final something I found interesting was a kirtan which I came across composed by Devanand Swami. And the kirtan is called Valatarikara Parampar. And in that kirtan there's a significant line which is Kirina Antara Kem Garya. What does that mean, Ravi Bhai? So Kiri we all know which is an ant. Oh, I thought it was uncle. Or yeah, and so basically what Devanand Swami is trying to bring from that kirtan is even a small tiny ant in that tiny body, there's a digestive system, just like us human beings. When we eat, our food in our stomach gets digested. Wow. So is that why Maharaj just said ke hinsa na kari? Because whatever we've got, all living beings have got that. Yeah, that's amazing. It. So that ant will also have its nervous system, it'll have eyes, brain, but it's amazing and remarkable in that tiniest of creature. Yeah, that's very fascinating. Yeah, so moving on swiftly, Vasant, is there anything you want to add on? Have you got any leelas you want to bring in to nature? Wow, leelas. I only know one and famous leela because it's passed down by generations. You must have heard of Kayo Khatri. Yeah, sure, yeah. He's from Mandvi. And since I'm from Mandvi, obviously, that was brought down, my Pardada, Dada, and it's now down to me. Obviously, to cut the story short, Kayo Khatri was a very knowledgeable person. And he was very egoistic. Yep. And he asked 108 questions. But to cut the story short, this happened in Mandvi, near the beach. And obviously at that time, people were looking for sweet water. Mitu pani piwa astu kai hatu ni. Kem samudra hajo kharo hato. In fact, Mandvi ma tame rehya to badu ત્યાં પાણી ખારું જ હતું. પણ મહારાજ કે don't worry, I'm there, be happy. So Maharaj શું કર્યું? પગનો અંગૂઠો લઈ ટોચો માર્યો. Okay. તો મીઠું પાણી નીકળ્યું. And what's the fascinating fact about that? કે હજી માંડવીમાં તમે આજ દિવસ સુધી આવો તો it's a place called મીઠીવલી. હજી ત્યાં મીઠું પાણી જ નીકળે છે. ઓકે, તમને હવે સિંચવું પડે છે. Yeah, I remember you have to pump it now to get the water out, yeah. એટલે પંપમાં મને યાદ આવ્યું કે પછી એ સ્ટોરી હું પછી કહીશ, હમણાં નહીં. ઓકે, એટલે તમને પંપથી સિંચવું પડે.
અને બીજી મેં 2-3 લીલા સાંભળી છે, છપૈયાની છે. છપૈયામાં બાલ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજ વોઝ ઇન છપૈયા એન્ડ ગૌગાતમાં પાણીનો દુકાળ આવ્યો હતો. તો cows were thirsty and they didn't have any water. So what they said was, Maharaj says, don't worry. Again, he stored down and the water started bubbling. Even up to today, I went there 3 years ago and the water is still bubbling up to today. Yeah, you can physically see the bubbles still. But what મને આશ્ચર્ય ક્યાં થાય નારાયણ સરોવરનો. નારાયણ સરોવરમાં મહારાજ કે I'll go and bring the water from Patal. Now Suresh bhai explained how far is this and how far is this. Imagine bringing the pipeline from Patal to Narayan Sarovar. That must have taken Maharaj a long time, isn't it? No, but it didn't. It only took Maharaj split second. Why? Because Maharaj ji kare, everything in this world follows his agna, apart from us human beings. The whole nature follows part of Maharaj agna. Look at the sunset, sunrise, water, rain, everything, fruit, flowers. It all follows Maharaj's agna, apart from us. So imagine if the sun or the moon were late. Exactly. Or they didn't appear one day. How many times have we been late for Mandir? Yeah. Did the sun have ever said, oh, I'm not rising today? Or I'm not setting today? So yeah, there are the few leelas we have mentioned. And to be honest, in Gopalan Swami has said, Satsang will flourish and Mahima will be understood once we read every Pandada Maharaj nu naam lekhase ne, tyare samjhase. And there was another kirtan I was singing, I used to sing, which was Sarve Sakhi Jivana Jovane Chalo. Is sung by Bhumanand Swami. Ema ek kadi che, Jeni Nigam Neti Neti Kari Gayare, means Maharaj's Mahima, even all the scriptures have been saying loudly, but it's still not fully understood, mentioned. Yeah. Maharaj doesn't know himself. So thank you for the presentation today, guys. Next is going to be a video from Raghav Muniswami on Mahima. And thank you for your time. Jai Swaminarayan. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તથા યુકેમાં વસતા તમામ હરિભક્તો ભાઈઓ બધાને હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, આપણે ઘણા સમય સુધી સત્સંગમાં છીએ, પણ આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે ભગવાનની મૂર્તિ સુધી પહોંચવું. ભગવાનની મૂર્તિ સુધી પહોંચવામાં મુખ્ય કારણ છે ભગવાનને વિશે પ્રેમ. ભગવાન વિશે પ્રેમ ક્યારે થશે? તો મહારાજે વચનામૃતમાં ઉપાય બતાવ્યો છે કે જ્યારે અસાધારણ મહિમા ભગવાનનો સમજશે ત્યારે અસાધારણ પ્રેમ ભગવાન વિશે થશે. જ્યારે મહિમા સમજવાની વાત આવે ત્યારે મહિમા સમજવાના સાધનો તો ઘણા બતાવેલા છે, પણ વચનામૃતમાં સૌથી સરળ ઉપાય બતાવેલો છે કે ભગવાનના જે મહિમાવંત સંતો હોય એનું સેવન કરીએ તો એને જે મહિમા સમજ્યો હોય ને તે મહિમા આપણા હૃદયની વિશે આવે. એટલે આવા જે મહિમાવાળા સંત એનું સેવન એ જ મુખ્ય કર્તવ્ય છે આપણું. જો ભક્તો આપણે ઘણા સંતોના કોન્ટેક્ટમાં આવતા હોઈએ, પણ સંતોની ઉપરની ક્રિયા જોઈ કરીને ક્યારે પણ સંતોને માપવા નહીં. એ સંતો અંદર કેવા છે એ આપણે મુખ્ય જોવાનું છે. મહારાજ જ્યારે ગઢડામાં સભા કરીને બેઠા છે, મારે વિચાર કર્યો કે ઘણા બધા એવા હરિભક્તો છે કે સંતોનો મહિમા હજી સમજતા નથી. એટલા માટે આ સંતોની ઓળખાણ કરાવવા માટે મહારાજે બધા સંતોને આજ્ઞા કરી કે આજે તમારી જે જે કઈ સામર્થ્ય છે એ બધા ભક્તો આગળ કયો. એટલે બધા સંતો કે મહારાજ કુવો જો અવાડાને પૂછા કરે કે તારામાં પાણી કેટલું, તો અવાડો શું જવાબ આપે? અવાડો એટલે કે જેમાંથી ગાય અને ભેંસ પાણી પીવે, નાની કુંડી ટાઈપ હોય, તો એ અવાડામાં પાણી કુવામાંથી આવેલું હોય. હવે કુવો જેને પૂછા કરે છે અવાડાને કે તારામાં પાણી કેટલું, તો એ અવાડો શું જવાબ આપે? તેમ સંતો પાસે જે કાંઈ સામર્થ્ય છે બધી ભગવાન પાસેથી આવેલી છે. આજે ભગવાન પૂછા કરે છે સંતોને કે તમારી સામર્થ્ય શું? બધા ભક્તો આગળ કયો, તો સંતો શું જવાબ આપે? છતાંય પણ જ્યારે મહારાજે બધા સંતોને આજ્ઞા કરી એટલે સંતો વારા પરથી
પોતાની સામર્થ્ય કહે છે. તેમાં મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે કે મહારાજ, તમારા પ્રતાપથી ગમે એવો ક્રોધેલો માણસ મારી આગળ આવે ને તો તરત જ શાંત થઈ જાય ને ક્રોધ નાશ પામી જાય. અને ગમે એટલો કઠણ હૃદય વાળો હોય પણ જેમ માખણ અગ્નિમાં ઓગળી જાય તેમ એનું હૃદય મારી આગળ પીગળી જાય છે. અને કોઈ પણ જીવાત્માનો હાથ જાલી કરીને અહીંયાથી જો ઘા કરું તો તે જીવાત્મા સીધો તમારા ધામમાં તમારી મૂર્તિ સુધી પહોંચે એવી મારી સામર્થ્ય છે. મહારાજ કીધું, સ્વામી તમારી વાત સાચી, તમારી આવી સામર્થ્ય છે. પછી સભામાં બેઠેલા બ્રહ્માનંદ સ્વામી મહારાજને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, તમારા પ્રતાપથી હું જ્યારે કાવ્ય રચના કરું છું ત્યારે કોઈ પણ શબ્દો મને ગોતવા જવા પડતા નથી. બધા શબ્દો આવી કરીને મારી આગળ ઉભા રહે છે અને મને કહે છે કે અમારો પ્રયોગ કરો, અમારો પ્રયોગ કરો, ભગવાનના કાવ્ય બનવામાં, છંદ બનાવવામાં અમારો પ્રયોગ કરો. અને કોઈ પણ શબ્દ ફરી રિપીટ થાય જ નહીં એવી તમારા પ્રતાપથી જ હું બધું કરી શકું છું. મહારાજ કે સ્વામી તમારી આવી સમર્થિ છે. પછી સભામાં બેઠેલા નિત્યાનંદ સ્વામી મહારાજને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, આ દુનિયામાં ગમે એટલા મોટા મોટા વિદ્વાનો હોય પણ જો મારી આગળ આવે ને તો હું એકલો બધાને પહોંચી વળું. કોઈ પણ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ મને જીતી શકે નહીં એવી તમારા પ્રતાપથી મારામાં સામર્થ્ય છે. મહારાજ કહે કે સ્વામી વાત સાચી, તમારી આવી સામર્થ્ય છે. ત્યાર પછી સભામાં બેઠેલા ગોપાળાનંદ સ્વામી મહારાજને કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ, તમે તો કરતુમ અકર્તુમ અન્યથા કરતુમ છો. જે કાંઈ ધારો બધું કરી શકો છો. અંધને આંખો આપવી, જેની પાસે આંખો હોય તેની પાસેથી લઈ લેવી, અને જેની પાસે પગ હોય એને લંગડો બનાવી દેવાનો, જે લંગડો હોય તેને પગ આપવા, જીવાત્માને અક્ષરધામમાં લઈ જવા. આટલી જે કાંઈ તમારી સામર્થ્ય છે એ તમારા પ્રતાપ વડે કરીને બધું હું કરી શકું છું. અને મહારાજ, અહીંયા બેઠો થકો હું અનેક બ્રહ્માંડોની રચના પણ કરી શકું, એ પણ મહારાજ તમારા પ્રતાપથી જ બધું કરી શકું છું. ગોપાળાનંદ સ્વામી વાત કરી એટલે મહારાજ કહે સ્વામી તમારી આવી સામર્થ્ય સાચી છે. ત્યાર પછી બેઠેલા સભામાં બેઠેલા તમામ હરિભક્તો આભા બની ગયા, આશ્ચર્ય પામી ગયા કે ઓહો, જેના વચ્ચે આપે રહી છે આવા સંતો આવા સામર્થ્ય વાળા છે. ત્યારે સંતોનો મહિમા સમજાણો. તેમ ભક્તો, આપણી પાસે અત્યારે સંતો ઘણા આવતા હોય છે પણ આવા સંતોની ઉપરની ક્રિયા ન જોઈ કરી આ સંતોને અંદરથી ઓળખીએ. હું પણ ઘણા એવા સંતોને ઓળખું છું કે સંતો હકીકતમાં બહુ સામર્થ્ય વાળા હોય પણ ઉપર આપને જણાતા ન હોય. તો આવા સંતોને અંદરથી જાણી કરી અને સંતોનો સમાગમ કરી જે મહિમા તે સંતો સમજ્યો છે તે મહિમા આપણા હૃદયમાં આવે અને ભગવાનને આપણે પ્રેમ કરીએ અને અંતે ભગવાનની મૂર્તિ સુધી પહોંચીએ. ખાસ આપણે આટલું જ કરવાનું છે. એટલા માટે આવા જે મહિમાવાળા સંતો છે તેનું સેવન કરી અને ભગવાનની સાથે પ્રેમ કરી અને ભગવાનની મૂર્તિ સુધી પહોંચીએ. આટલી કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બધા ભક્તોને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. Thank you to Raghavamuni Swami for his wise words. Swami mentioned, obviously, to get understand Maharaj's Mahima fully, we must use the santos that we have with us and not just look at the santos from the outside, but also look at their guns from the inside as well. Next, we're going to move on to our second poll regarding nature. Same again, 3 questions which should be flashing on your screen, and we'll go through them and then go through the answers. Okay, the first question. There are trees which can warn each other of danger. True or false? There are trees which can warn each other of danger. True or false? Question 2. Animals don't have accents. Animals don't have accents. True or false? All 3 of these questions in this nature part are all true or false questions. And the third question, the ocean produces over half of the Earth's oxygen. True or false? Okay, like I said, we'll give you a couple of minutes just in case people couldn't log on or whatever, and then we'll go back to the questions and we'll answer them. Okay, I'm going to hurry up a bit because we're a bit cautious of time
because we've still got a fair bit to go. So question 1. There are trees which can warn each other of danger, true or false? The answer is true. Acacia trees in the African savanna produce a gas to warn other trees of animals eating their leaves. Question 2. Animals don't have accents, true or false? That actually is false, which by looking at the answers most of the people got right. Animals such as goats and fish have been found to have regional accents. And the third question, the ocean produces over half of the Earth's oxygen. Again, that is true, and most of the people have got that right. Phytoplankton, which is also known as algae, which is too small to be seen without a microscope, produces over 50% to 85% of the Earth's oxygen. Okay, thank you everybody for taking part in them. Now I'm going to hand you over to Suresh Bhai again. I know you guys have been sat down for a bit now, so it's time to do some small experiments before we move on to the last part of our program today about the human body. Jai Shree Swaminarayan. Jai Shree Swaminarayan. Before Hetan and Chetan comes on, we're just going to talk about few facts about the body. People at home, you also can try this as well. So you probably want to, if you're sitting down on the sofa, probably been almost an hour now, so you can stand up. Stand up, yep, and try these few activities. First one, did we know the size of our nose is same as the eyes? So if you all get first finger and thumb, yeah. So measure your nose, take it to your eye, and that should be the same size. No, my nose is bigger, man. Try it. Eye, nose to eye. Oh, to eyes. Yeah, is that same size? Yeah, that's right. Yeah. Okay. It's right. Yes, Yeah? Suresh Bhai is right. Yeah. Now, if you get from your edge of your nose to your edge of your eyes, yeah. Okay. So edge of your nose, edge of your eyes, that's same size as your ear. So if you take it to your ear, that's exact the same size. Nah. Yeah. Vasan bhai, tara tar nanakdo hai ears, yaar. Yours is small. Tench kechya hai lage. Yeah. Are you guys trying at home? You probably think I'm lying, so until you don't try, you don't know. Mine is right, I think. You know, your size of your arm is same as your feet. So if you do that, it's exactly the same size. Is it? So when you go, yeah, ladies spend so much time measuring their shoes when they go shopping. So if you get the shoes and put on your arm, yeah, that's the same size. I can't bend, man. You need to be yoga. Yeah, in the morning. Well, I've not eaten the tray, yeah, but I still can't bend down. But ek divas na khao hai, pet na darega. Another one. Right. Do you know how to measure your waist to check if your jeans is correct size or not? I know how to measure it. Tape measure. No, no tape measure. What you do, if you get your jeans, Yeah. put it around your neck. If it touches at the front, that's the size of your jeans. How can you put the jeans on your neck? Shall I show you? Let me get my jeans now. I knew you won't believe me, so that's my jeans. So you close the buttons at the front. Yeah? Yeah. If I put that around my neck now, it should touch at the front. If it touches, that's my size. That's how they used to do in Kenya. Huh? You're not allowed to try there. Is that for the people who Adivasi who does that? What's this now? Touch it at the front. That's my size. Oh, yeah? Yeah. So if you go shopping and you go no time, get your jeans, put it at the front, and that's your size. That's Yeah. Especially nowadays, virus going on, you don't want to try the other people's jeans. Yeah? it's true. Yep.
Yes, good idea. Good one. Okay, so What's the that next was one? just a few of them. I'm sure there is a lot more like your pupil in your eye. When you're born to you die, it stays the same size. Yeah, that's I heard of that. That's true. That's really true. I heard of that. That spot in your eyes, is the same size. Scientist says that as well. The day you're born, until you die, it doesn't grow. It stays the same size. That's something you know or something. Yeah, no. Right. Yeah, you can try this at home. Now we're going to watch a video of Patipavan Swami. Yep. Jai Swaminarayan. Jai Swami. બધા ભક્તોને ભાવભરે જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભક્તો, તમે ખૂબ સારી રીતે આ SSYM ડિજિટલના માધ્યમથી ઘણું બધું શીખી રહ્યા છો અને આજના દિવસે ભગવાનનો મહિમા કેમ સમજવો એની વિશે બોલ્ટનના ખૂબ ઉત્સાહી યુવાન મિત્રોએ તમને સમજાવ્યું અને વિશેષ હજી તમને ઘણું સમજાવશે. તો ભગવાનનો મહિમા સમજવો ને એના પહેલાં આપણે જે ભગવાન આ અમૂલ્ય શરીર આપ્યું છે, સો ફર્સ્ટલી વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ઇઝ અવર બોડી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હાઉ વી ગોટ ધીસ હ્યુમન બોડી, કે આપણે આ કેવી રીતે આ શરીર મળ્યું છે. તમે જુઓ, આપણા શરીરના એક એક ઓર્ગન છે, એની અંદર તમે એનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો એ મિલિયન એન્ડ બિલિયન્સ રૂપિયા તમે પે કરો ને તો તમને પણ એ ઓર્ગન્સ છે તમને મળે નહીં. તો હવે એ વિચારવાનું કે આ શરીરને બનાવ્યું કોણ છે. આમ જોઈએ તો ભગવાને બ્રહ્માને સેવા સોંપી છે અને બ્રહ્માએ આ બધું સર્જન કર્યું છે, પણ ઇનડાયરેક્ટલી બધું ભગવાન જ આ બધું આપણે આ શરીરનું જે રૂપ, શરીરના જે બધા ઓર્ગન છે, શરીરની જે બધી સિસ્ટમ છે એ બધી ભગવાને આપણે આપી છે. અને એ શરીર મળ્યું છે, પણ આ કોઈ પણ શરીર હોય, મનુષ્યનું શરીર હોય, કોઈ પણ જીવનું પ્રાણી માત્રનું શરીર હોય, એની અંદર ભગવાન રહેલા છે. પણ એ ભગવાનનો અનુભવ નથી થતો, એવું ફિલિંગ નથી થતું કે બધી જગ્યાએ ભગવાન જ છે, એવું નથી સમજાતું. એ મોટામાં મોટી ખોટ છે. એ ક્યારે સમજાશે કે જ્યારે આપણે આ બોડીનો મહિમા સમજાશે, આ શરીરનો મહિમા સમજાશે, કે આ શરીર અનેક જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા છે ને પછી મળ્યું છે આપણે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે આ ખાવા પીવામાં, હરવા ફરવામાં આપણી જે લાઈફ છે ને એમાં સ્પેન્ડ કરી નાખીએ છીએ. એટલે ભક્તો, વી હેવ ટુ બી કેરફુલ ઓલ ધ ટાઈમ, otherwise we will be missing lots in our life. So હવે એ ભગવાનનો મહિમા સમજવા માટે કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે, એના માટે તો ભગવાનના 5 સ્વરૂપ છે: પર, વ્યૂ, વિભુ, અર્ચા અને અંતર્યામી. તો જે અંતર્યામી શક્તિ છે ને એના દ્વારે કરીને ભગવાન દરેકની અંદર રહ્યા છે. કોઈ પણ દુનિયા હોય, કોઈ પણ દેશ હોય કે કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય, એની અંદર ભગવાન રહેલા છે. પણ હવે એવું જે આપણે ફિલિંગ, એવી અનુભૂતિ નથી થતી, એનું કારણ એક જ છે કે સૌ પ્રથમ આપણે શાસ્ત્રનો જ્ઞાનનો અભાવ અને શાસ્ત્રના જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર નથી. જ્યારે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થશે ને એટલે ઓટોમેટિક તમને ભગવાન બધી જગ્યાએ છે એવું ધીમે 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 સમજાશે. અને એ કારણથી જે આપણે રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા દેખાય એ પણ ઓછી થશે. બીજું કે એ જ્ઞાન નથી થતું એનું કારણ શું? તો ધર્મે સહિત ભક્તિનું પાલન નથી થતું. જેની અંદર આપણે ધર્મ પાડી તો કોઈ ભક્તિ ન પાડે, ને કોઈ ભક્તિ કરતા હોય તો ધર્મનું પાલન ન કરે. એટલે આ બેનું સમન્વય નથી થતું, એના કારણે પણ ભગવાન બધી જગ્યાએ છે એવો અનુભવ નથી થતો. અને ત્રીજું કે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને ધર્મ સહિત ભક્તિ નથી થતી એટલે સત્પુરુષોનો રાજીપો નથી મળતો. અને જ્યારે સત્પુરુષોનો રાજીપો નથી મળતો ને એટલે આપણે દરેક જગ્યાએ ભગવાનની જે અનુભૂતિ નહીં કરી શકીએ.
પણ જેના ઉપર ભગવાન રાજી થયા છે, જેના ઉપર સત્પુરુષો રાજી થયા છે ને, એને બધી જગ્યાએ ભગવાન દેખાતા. તમે જુઓ ભાગવતની અંદર ગોપીઓની કથા આવે, એ ગોપીઓ જ્યાં જોતી ને તો એને ભગવાન કૃષ્ણ 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 થયા રાખતું. શા માટે? કે એક તો એના જે ગુરુ એનો પણ રાજીપો હતો, અને એના રાજીપાથી ભગવાનનો પણ રાજીપો મળ્યો હતો, અને આખું એ સંસાર ઝેર થઈ ગયું હતું, અને એ કારણથી એને ભગવાનની અનુભૂતિ થતી. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન જ્યારે પૃથ્વી પર આવ્યા ત્યારે સમઢડિયાના કાયાભાઈ હતા, એમને પણ એમના જીવનકાળની અંદર દરેકની અંદર ભગવાન દેખાતા. એક વખત એવું બન્યું કે પોતે મંદિરની અંદર દર્શન કરવા જતા હતા, અને કૂતરા ઉપર પગ આવી ગયો, અને પગ આવ્યો ને એટલે એમ થયું કે હું આ ભગવાનનો અપરાધ કર્યો, કારણ કે એના હૃદયની વિશે ભગવાન બેઠા છે. એવી રીતે માફી માગતા માગતા એને દંડવટ કરવા લાગ્યા, અને એના બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે છે કે મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ તો મને માફ કરજો. તો એવું ક્યારે થાય? કારણ કે એને દરેક જગ્યાએ ભગવાન એને દેખાતા હતા, એવી અનુભૂતિ થતી હતી. કહેવાનું એ કે આપણે એવું ક્યારે થશે? તો શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થશે, ધર્મસહિત ભક્તિનું પાલન થશે, અને સત્પુરુષો રાજીપો મળશે ને તો જ જ્યાં જોઈએ તે રામ બીજું કાંઈ ન ભાસે એવી અનુભૂતિ થશે, અને ત્યારે જ સાચો આનંદ, સાચી શાંતિ અને સાચી આ જીવનની જીવવાની એક જે સફળતા મળશે, અને ત્યારે જ સાચો આનંદ આવશે. એટલું જ છે. અને આવું રીતે આપણે સમજીએ એટલે ઓટોમેટિક ભગવાનનો મહિમા સમજાશે, અને ત્યારે જ આપણું કાર્ય છે સિદ્ધ થશે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Thank you, Patip Pawan Swami, for the talk on Mahima about regarding the body. Now we're going to move on to the final part of our thingy today, which is about the human body. And I'm going to pass you on to Chetan Bhai and Hetan Bhai, and they will do it, and then we'll have a conclusion, and then we'll take it from there. હેતપૂર્વક જય શ્રી સ્વામિનારાયણ બધાને. તો આપનું ભાગમાં શરીરનું ચર્ચા આવ્યો. Our topic's the body. We've heard a lot from Ravi Bhai, Suresh Bhai, Vasant Bhai, Praveen Bhai about nature, the universe, how wonderful Bhagwan's creation is so far. So let's focus on the body now. It's arguably one of the best creations in nature. આપણે 84 લાખ જન્મ લીધો એ, અને છેલ્લો જન્મ આ મનુષ્ય જન્મ છે. તો if we look at the body and how complex it is, the only way to do it justice is by doing a little experiment. We say that a picture paints 1,000 words. So we're going to start off with a short practical session to learn a little bit about the body. So તમે બધા હમણાં અત્યારે ઘરે બેઠા હો, બધા કાર્ડિફ, ઓલ્ડમ, લંડન હરિભક્તો, આંખી બંધ કરો. Close your eyes. Relax completely. Imagine you're in your house. Imagine you're going to the fridge. You've walked into the kitchen. All of a sudden this citrus aroma hits your nose. તમે લીંબુનો સુગંધ આવેલો. You open your fridge. You see a fresh packet of lemons. You reach out for one of those lemons. You feel the texture, this vibrant yellow. You take the lemon back to your worktop. You put a knife into the lemon. All of a sudden the juices explode. Your hands are covered with lemon juice. You take a small slice of lemon, put it towards your mouth. ફેરી તમને એકદમ લીંબુનો સુગંધ આવે. હવે મોઢાની અંદર રાખો. લીંબુનો સ્વાદ આવે. હવે that citrus flavor explodes in your mouth. Open your eyes. So if you've done the experiment correctly, you should have saliva in your mouth. It's what we call the salivary reflex. Just on the thought of food, your body produces saliva. મોઢાની અંદર automatically તમારું પાણી આવી જાય. Think how wonderful that is. Maharaj has created this body just on the thought, the vichar of food. The body's producing enzymes to break down the food before it even reaches your mouth. Your brain, your neurons, your whole body's been involved with that. Your stomach.
So that's just one example of how brilliant the body is. Chetan Bhai's going to do another quick experiment for us, a practical. Get ready. Right, so this experiment is quite interesting. All it requires you to do is sit comfortably. So my lovely assistant sat on a chair. You can sit on a floor if that's more comfortable for you. And we're basically going to try and relax on the chair first of all. And what we'll do is we'll get all the guys that are here to do it as with us. So we can see the reaction and we can guide you through it as well. Okay, so this experiment is by a guy called Wim Hof. Now, a few of you might have heard of him. He's known as the Iceman, and he holds a number of Guinness World Records. One of them is climbing Mount Everest just in his shorts. So nothing on top, climbing Mount Everest minus 20, minus 40 degrees, getting to the summit in his shorts. So we'll go through the experiment, and then we'll explain what's going on. Okay, so we're going to do 15 breaths of his breath work. He recommends doing 30, but just for the sake of this experiment and presentation today, we're just going to do 15. The focus is to take a deep breath in, so with your mouth, and then when you exhale, it's just a gentle exhale, so you're not forcing the air out. So take a deep breath in, so try and take as much oxygen in as possible, and then when you exhale, a gentle exhale. The second thing I want you to do is, whilst you're doing this, close your eyes. So if you're comfortable, close your eyes. If it feels kind of funny when you're doing it, then you can open up your eyes. Now, Hithan is going to demonstrate it for us, and I will guide you through the process, and I will also talk to you about what you will experience whilst you're doing this. Ready, Hithan? Ready. Right. First breath in, guys. Fully in. And let go. Right, so when you get to about breath number 7 that we're on, you might start feeling tingling in your fingers, in your toes. You might also feel tingling in your lips as well. Ride with it, don't panic, continue doing it. We've only got a few more left. 2 more breaths left, guys. Once you've taken the final inhale, exhale, and hold the exhale for as long as possible. Yeah, so holding your exhale as long as possible for the last breath. Close your eyes and try and relax the thoughts and just see what the mind is going through. So you might feel like the mind is completely blank, or you might feel a little fuzzy as well. Once you get the urge to breathe, and the urge to breathe is from the lungs and the body, not from the mind, take a full deep breath in and hold the inhale. Some of these guys are still going with the exhale. Put your hand up if anyone's still going with the exhale. Those guys are. So the youth here are going with the exhale. Most of the Buddhas have already breathed out, unfortunately. These guys are still going. So one of the guys is just taking a deep breath in. And again, try and hold your inhale for as long as possible. Observe the thoughts again. See how the mind feels. Said you finished? Said it's finished time ago. He just sat there. Some of you might still be going, but when I have the chakar averi, at lemare band karna kyu experiment. Yeah, we had to limit this for Hithan in case he passed out and then he couldn't present the rest of the presentation. But, okay, so what this experiment was there to do is to show you that you can separate your body from your mind. You can control the mind through your breath. So this is the reason why we did this, and it just demonstrates how powerful our breath is at controlling the mind. So if you're going through your daily life and you've got stress and anxiety, all these kind of things, know that you can control your mind through your breath. I'm going to hand it over to Hithan, and he's going to cover the heart and the soul. So just before we do that, we've done 2 little experiments, one on biology and one on physiology. We can see through both these experiments how powerful the body is. This shariric group that we've been given is mind-blowing. Science is still discovering new things about the body now. So that we appreciate a bit more about why we're here in this form. Chetan's going to tell us a little quick story about the human body on Earth. Right, so
We're going to talk to you about the extinction part of this presentation. So it's said that if all of the insects on this planet were wiped out, within 20 years, all of life will cease to exist. Now, it's said that if all of the earthworms were wiped out from the planet, within 8 years, all of life will cease to exist. If all human beings were wiped out, what do you think happens? Like the rest of life thrives. So this is just to show that we don't belong in the natural order of nature. The human birth is an extension of nature, and it's been gifted to us purely for the act of liberation. So this is what our purpose is on this planet. We are here purely for serving Bhagwan and performing our duties, so then we are liberated. We can actually look at the current situation, so the global pandemic, the COVID-19 pandemic, and the one thing that you'll notice is human beings have suffered through this pandemic. The only species on the planet, human beings, are the only ones who suffered through this pandemic. The rest of nature has thrived. So it was said that in the canals that run through Italy, they've been the cleanest they've ever been in the last 250 years. So this just shows that, the only ones that are really suffering is us. And this just reiterates my point that the body and the human birth is pretty much devoid from nature's order and laws. So I'm going to hand it back over to Hithan, and he's actually going to kind of cover the heart and soul. So we're going to quickly recap. The body's brilliant. We're not here to fit in with the rest of nature. We're here for a higher purpose. Let's think a little bit more about what that higher purpose is. So in Gadranthya, Jotho, Maharaj talks a little bit about anatomy. He tells us about the heart, Hriday. It's in our chati, Dabo Baju. It's about the size of a fist, right about there, and it's beating right now. Dudum, dudum, dudum. Each day, it pumps about 9,000 litres of blood every single day until we die. So this Vachamrut talks about the heart being a lump of muscular flesh. In that muscular flesh, each beat starts with a bit of electrical activity. That electrical activity we refer to as our pulse physiologically. The point in the heart that starts it is called the sinoatrial node. The Vachamrut itself says that at that very point where the electrical activity of each beat starts, that's where the Jeev is located, what we call the Atma. That energy source causes the heart to pump, causes our body to live, and all the cells, tissue, and organs thrive off the oxygen that's carried around from each heartbeat. Krishna Bhagwan in the Gita has also said in chapter 15 that he resides within the heart of all beings. He's the cause of all memory and all knowledge. Equally in Satsangi Jivan, it talks to us a little bit more about anatomy, and if you want to learn a bit more about the body, I think it's Bhajna Prakran that mentions all about the body, and it's really quite an interesting read. So we figured out where the soul is, and that the body's a vehicle for the soul. Just like a pair of clothes, the body changes each lifetime, but the souls remain the same, indivisible, indestructible, and infinite. So Chetan, do you want to tell us a bit more about the soul? Yeah, in regards to the soul, we're going to talk about Atmanishta mainly. So in Gadara Pratham 61, Sriji Maharaj replied to the Hari Bhaktos and the Santas that were sat there, a person who has firm Atmanishta and believes I am not the body, but I am the Atma, which is distinct from the body and is the knower of all, never loses one's composure. On the other hand, a person without Atmanishta may try many other means, but he cannot remain composed. So what this is basically saying is that we, on this life, in this lifetime, are supposed to associate ourselves with the Atman. We are the Atman, we're not the body or the soul. And the scriptures talk about Gnan Yoga, which is knowledge. However, there's a slight misunderstanding when it's come to the translation between Sanskrit and English. Gnan Yoga doesn't just mean reading or regurgitating or retaining information from the Shastras. It means experiential knowledge. So our purpose on this planet is to experience all of the things that Maharaj has said in our scriptures and in the previous scriptures of our Shastras. So
One thing we need to note with this is, these days we tend to read the Vajramrit and, we talk about the Leelas and stuff, but how many of us actually experience what he's saying? So our purpose here is to try and experience even the tiniest portion of his teachings. And using the breathwork technique that we just demonstrated early on, this will allow you to, calm the mind and get yourself into the meditative state. You can do this in your Mansi Puja, and it's a great way to relate back to the Atman or experience Atmanishta. Now, on your screen, you'll see a monk, a 123-year-old man. Yep, he's just popped up. Now, if you look at this guy, if I didn't tell you that he was 123 years old, you would have thought he's probably about 60 or 70. Let me tell you a little story about him. So, at the age of 4, his mother passed away. At the age of 6, his father passed away. So he has dedicated his entire life to serving Bhagwan. He's 124 years old. Actually, his birthday was in July. And he's lived a very simple yogic life based on our scriptures. So he performs yoga every day. So as you can see on that picture at the top, he's doing yoga. He performs his daily sadhans. He takes care of the mandir that he is a monk at. He also is a strong brahmachari. So a lot of our scriptures, not just our Vajramrit and our Satsangi Jivan, but all of the scriptures in the past have mentioned brahmacharya. So this is something that we should aspire to achieve in today's lifetime. It's very important, especially in this age. And the final thing is that he has a very simple diet. So he eats 2 meals a day. Morning meal consists of 2 rotalis and a bit of sak. And nighttime or evening meal consists of bhat and a bit of sak. And through this, he believes that he's able to, through creating the right conditions for his body, he's able to achieve Bhagwan. This is something that, again, in today's society, we tend to indulge ourselves or indulge our body in the pleasures of life. So, the food that we consume, the associations that we have, the things that we associate in regards to our senses. So we should try and focus on the Atma and trying to achieve Atmanishta. So our goal for this body, relating it back to the body, is higher contemplation. You create the right environment in the body, it gives you the opportunity to experience the higher pleasures of life. It's said that yogis or these monks that you see in India are not against pleasures. They're against simple pleasures. So all the pleasures that we engage in our daily activities, they don't like those because they've experienced higher levels of pleasures, and this is something, again, we should try and strive to achieve. I'm going to hand it back over to Hetan, and he's going to go over a short Leela and a Kirtan. Thanks, Chat. So we've seen a perfect example of the 123-year-old Swami, one of the world's oldest men. He's lived his life as Bhagwan no Bhagat, Bhagwan no Jeev, not Jagat no Jeev. It's very easy to be Jagat no Jeev, enjoy the pleasures, eat, drink, be merry, halta chalta, kata pita, indulge in the vishays. Maharaj has told us in the Vajramrit, we should have intense hatred for the vishays. And we can ignore these simple pleasures and experience the higher, just like the gopis, just like the Nansantos, just like Dada Kachar and all the other examples of Mahapurush and Bhais in our Dharma. So I've got another quick Leela for you now, as Jatin said. So we should have a quick image on screen. This picture shows a Sikh Bhagat. His name's Bhai Das. He was caught by the Mughals in our Bharatya Itihas. It's a true life story. The Mughals caught him and said to him, you've got 2 options, either convert or die. He said, and when he was caught, he was actually defending the Hindus from persecution. And he said, I'd rather die than convert. They said to him, okay, no problem, we're going to cut you in half. He said to them, don't cut me in half left to right, cut me in half head to toe, top to bottom. So they said, are you 100% sure? He said, yeah. And then he said to them, when you do it, don't do it fast, do it slowly. Run the saw through my body as slowly as you physically can. And you can see through the picture that's what's going on. So they were curious. They said, you're going to be in so much pain, you're going to be in excruciating pain. Then you'll lose control of your mind. He said, no problem.
they said, can we ask you why you want to do this? He said, yeah. He said, all I want to do whilst you're doing it is to have more time to jap Bhagwan's name, Nam Smaran. So I want you to do it extra slowly. And that's what happened. And whilst they were cutting him in half, the prayer of Bhagwan's name kept coming from his body. And whilst his body was lying on the ground in two halves, Bhagwan's name was still coming from his body. So it's quite a shocking example, but one that I think illustrates that even at the moment of death, we can still use our body to fulfill our duty to Bhagwan. So, following on from that, I think Kirtan's got a quick Kirtan from the Nansantos that also explains a similar concept. Yes, so this Kirtan is by Muktan Swami, and I'm not going to sing it because I'll end up butchering it, and I don't want you guys to hear my terrible voice if you're listening through the headphones. So I'm just going to read the first line, which is the chorus, and then I'll go into one of the verses. So the Kirtan's called Chandani ke Sri Krishna Dev Aur ki Jo Karu Sev. And the second line, the main line that we want to talk about is Kati Daro Kar Mero Dikhi Talwar Se. So this is basically saying, Muktan Swami is saying that if my arms don't perform tasks that are only for serving Bhagwan, then cut them off. So in each of the verses, he goes through each one of the body parts. So the next one is the tongue, and then his feet and his fingers, etc. And he just talks about how if they are not serving Bhagwan and they're not doing anything for his liberation, then cut them off. They are no good to him. So tying in this with what Kirtan was saying in his story, once you understand you are not the mind or the body, and once you've created the perfect environment in the body to understand that, then you no longer require the body, or you no longer desire any of the sensations of the body. So it's not just the pleasures, it's also the negative sensations. So how many people these days complain about, the problems, the physiological problems, the sort of pathological problems that people go through. So our focus is to try and move away from the body and the mind. And I think that is pretty much it. I'm going to hand it over back to Sarad Bhai, and he's going to conclude the presentation. Thank you, guys, and thank you everyone today who presented. We're just going to do a quick conclusion, and then we're going to finish. We looked at three areas today. However, I think this barely even scratches the surface of how much Maharaj's Mahima is and how big it is. Personally, I think Maharaj's Mahima is unmeasurable. We started off with the universe. How big is the universe? But in terms of Maharaj, on his hair on his hand, you got Koti Brahmand, and down to the smallest, like an ant. Yeah, we have a digestive system, a nervous system. So does an ant. But if you look at the size of the ant, it's so tiny. Finally, we move on to the human body, probably one of Maharaj's greatest creations, as the boys just mentioned. Patipavan Swami also mentioned in his video, to understand Maharaj's Mahima, we need to understand our bodies first. Once we understand our bodies, we can move on to Maharaj's Mahima. But what do? Khata, pita, harta, farta. And as the saying goes, Swaminarayan ne mani, but Swaminarayan nu manvu nathi. Yeah? We believe in Swaminarayan, but we don't want to believe in what he says. Knowing there's a Bhagwan is one thing, but realizing the greatness is another. As everything, once we understand the greatness behind something, our desire, our drive to find out more increases. It's the same with Maharaj. Through Maharaj, it brings us closer to him, and we get more understanding of the Mahima. To understand Maharaj's Mahima, Maharaj has given us tools like santos and scriptures to get closer to him, but it's down to us to take that step forward and take it. As this is one of the last SSYMs before we finish, we would like to give a big welcome and a big congratulations to the 4 guardian angels who have looked after us past the 6 months. Patit Pawan Swami, Raghav Muni Swami, Ghanshyam Prasad Swami, and Dhyan Swarup Swami.
During the epidemic that we've had past 6 months, they've worked tirelessly to make sure that we get all the fruits via this SSYM Digital. Just before we finish, there's going to be a short clip coming up for the last SSYM Digital event. And that's all from us today. And stay safe. And from everyone at Bolton Temple, Jai Shree Swaminarayan. Night Mansi Puja. Sit upright. Close your eyes and begin by contemplating that I am the Atma, the soul which is divine, eternal, blissful and separate to this body. I am aloof to the material and temporary world around me. My only relationship is with the Almighty Supreme, and I am His servant. I am with Maharaj in a congregation where he is revealing the deep essence of ultimate moksha to his faithful devotees. It is time for Maharaj's rest, so I come and stand before him with my hands together. He sees me and so concludes the sabha, fearing everyone a good night. I take him to his bedroom, give him a glass of water. He lays down on a velvet-covered bed. Along with other brahmacharis and santos, we massage his body. As other devotees take leave, I am alone with Maharaj. I say to him, Maharaj, throughout the day, if I have wronged or displeased you in any way, please forgive me. Be so kind so that I may not make the same mistakes. Maharaj gives me advice of where I should improve, and in return, I promise to take heed. He places his lotus hands on my head, and I am blessed. I can see his sleepy eyes, and so I cover him with a soft velvet blanket, and he closes his eyes. I observe
for a while his lustrous beauty and prostrate before him. I sleep on the floor next to him, ever ready to serve him. Thus ends the night Mansi Puja. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिक जाम्बू जववाला वज्रयंकुश केतुन पद्मा जमणे पागे नववाला त्रिकोण कड़शने गोपद सुंदर धनुषने मीनवाला अर्धचंद्रने व्योम सात छे डाबे पगे चिन्हवाला. स्वामी नारायण 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 स्वामी સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ